Mandikan. Huh? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. স্যার Write আজকে down. আপনি প্রপার্টিজ অফ সলিডস এর সাম করাতে পারবেন? দেবো, সব দেবো, কোনো চিন্তা নেই। Write down. Two planets of radii in the ratio 2:3 are made from the material of density in the ratio 3:2. What is the ratio of acceleration due to gravity at the surface of two planets?
So I am reading out two planets of radii in the ratio 2:3 are made from the material of density in the ratio 3:2. What is the ratio of acceleration due to gravity at the surface of two planets? Do it. Do it. So anyone got it? So two planets Sir, of I'm doing radii it. in the ratio 2:3. Radii ratio 2:3 and ratio of density of the material is 3:2. Sir, 1:1 আসবে। Okay, let's see about others. What is the ratio of acceleration due to gravity at the surface of two planets? Sir, 1:1 আসছে। 1:1. Sir, 1:1. 1:1 Perfect. Now, 1:1 okay, those who did not get it, I'm telling you, you know the relationship between acceleration due to gravity and density. What was the relation? Can anyone tell me? স্যার আমি ওই ফর্মুলা ইউজ করিনি স্যার, আমি ভলিউম থেকে আর ডেনসিটি রেশিওটা ইউজ করেছি স্যার, বুঝতে মানে পেরেছি, m1 বুঝতে by v1 পেরেছি। is to ওটাই m2 by করেছি। v2। একবার ডাইরেক্ট বলতে পারবে there is a relationship I had given it. স্যার আরেকটা আছে 4/3 পাই Yes, আর yes, রো yes, yes. সামথিং ছিল স্যার। So small g equals to, if you see, there is a relationship between the density and acceleration due to gravity. Small g equals to 4/3 pi capital G rho r. You just check it out. There is a relationship. Actually, from there you get it. Actually, small g equals to capital G capital M by r squared. So, and capital M is the what? Volume into density. So rho into volume is 4/3 pi r cube. So from that actually you get, because you have to get the in terms of density only. So small g equals to 4/3 pi capital G rho r. So G1 by G2 ultimately 4/3 pi capital G getting cancelled. Rho 1 by rho 2 into R1 by R2. Straight you will get it. Rho 1 by rho 2 is 2/3 into R1 by R2 is 3/2. So 1. তো কোশ্চেনটা কি ছিল? Questionটা ছিল two planets of radii in the ratio 2:3 and made from the material of density in the ratio 3:2. Okay, find the ratio of the acceleration due to gravity. মানে G1:G2 টা কত? হ্যাঁ, 1 is to G2 টা।
Okay, sir. Okay, all of you got it. Next. Next one, write down. An artificial satellite is revolving in a circular orbit round the Earth at a height 300 kilometer above Earth's surface. So an artificial satellite is revolving in a circular orbit round the Earth at a height 300 kilometer above Earth's surface. Calculate orbital velocity and time period of revolution of the satellite. Calculate orbital velocity and time period of revolution of the satellite. Take radius of Earth as 6400 kilometer. So Time period of revolution and orbital velocity of the satellite. okay, sir. Find it out. Sir, R এর ভ্যালুটা কত বলে আবার বলবেন? 6400 kilometer. Okay, sir. স্যার আরবারের velocity কি 7.9 আসছে? 7.9 ওকে। কিসের কিটা কোনটা তুমি বলছো? স্যার আরবারের velocity Orbital, around like that only. Unit স্যার কিলোমিটার পার সেকেন্ড। perfect. স্যার টাইমটা কি 0.89 এরকম আসছে? 0.89 কি? এক মিনিট দেখ। Check it out, see the units properly.
স্যার √10 কত হয় স্যার? √10 হয় তোমার 3.4 কিছু একটা এরকম। তাই ধরে নিচ্ছি, 3.14 ধরে নিচ্ছি। কোনটা? না, 3.4 এরকম কিছু একটা হয়। Sir, 5 seconds. নো, হয়নি। স্যার ভেলোসিটি কি 7.26 কিলোমিটার পার সেকেন্ড ওরকম? হ্যাঁ, ওই রকমই আসবে। Anyone? Set orbital velocity. So how will you find it out? mv square by r centripetal force is provided by the gravitational force of attraction G, capital M, mass of r, small m, the a satellite, by the distance square. So V equals to √over of G, capital M by r. Now small r equals to what, sir? Capital R plus h. Okay, suppose the satellite is at a height of h. So small r, that means radius of the path of the satellite is what? Capital R plus h. Am I right? Any problem? Any problem? No. Now the problem is coming that G I know, but capital M mass I don't know. So what I can write it down, small g equals to capital G, capital M by r square. This is the standard relation.
So Yes, gm sir, equals লিখতে to পারি what? small g capital R square by small r. Yes, that means this we can write it down root over of small g r square by r. Yes or no? So r square 1r will come out. It will be easier for you. R into root over of g by r plus h. স্যার Hmm. আর্থের একটা ভাইয়া, স্ট্যান্ডার্ড মাস আছে না, ওই 6 × 10⁻⁴। ওটা তো করতে পারবে না। ক্যাপিটাল জি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু 6.67 × 10⁻11। হ্যাঁ তো স্যার, সেটা তো ক্যাপিটাল এমটা আছে। কি? হ্যাঁ, কিন্তু ক্যাপিটাল এমটা কি করে বসাবে? ও দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম তাহলে না? 6 into 10 to the power 24 হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? ক্যাপিটাল এম তো এই ডোন্ট নো না। Got it? উত্তর বেরিয়ে আসছে স্যার, Yes, sir. 7.7 মিটার পার সেকেন্ড। How much you are getting it? 7.7 মতো কিলোমিটার পার Yes. সেকেন্ড। So 7.7 you will get it kilometer per second. Understood the theory? You have to be thorough with that. So 7.7 kilometer per second. Then time period 2 pi r by v, sir. Finish. Circumference by the speed. So that means 2 pi r, you take it 6400 plus 300, 6700 kilometer, and time velocity is kilometer per second, so you don't need to convert it. Okay, by 7.7. This will be in second only. স্যার 5467 হতো। 5467, whatever you are getting it. স্যার আমি এটাই পাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখছেন এত বড় উত্তর বলে আমি হ্যাঁ, 5 সেকেন্ড কেন হবে না? এত বড় তোমার মিনিটে আসবে তো, তার মানে পারফেক্ট আছে। আরে মুনের টাইম পেড হচ্ছে 24 আওয়ার্স, যদি হয় তাহলে এটা তো হবেই। ওকে, any problem? No, sir. Okay, so you see, you had to do it. Next one, write down. This is a very important, I mean a little complicated. Four equal masses of capital M each. Four equal masses of M is capital M each are placed at the corners of a square of side A, small a, are placed at the corners of a square of side small a. Full stop. What is the escape velocity of a body? What is the escape velocity of a body from the center of the square? What is the escape velocity of a body from the center of the square?
Do it. So four masses capital M each are placed at the four corners of a square of side A. Now if you place a small m mass at the center, so what should be its escape velocity from there? আমরা ডিরাইভ কোথা থেকে করছিলাম আমাকে বলবে? Escape velocity, very good. So theory, if you remember, automatically you can do the new escape velocity concept chilo means whatever the your energy it is bound, that means the gravitational potential energy, that much of kinetic energy you have to provide, yes or no, হ্যাঁ স্যার। to escape it. হুম। Whatever the energy the body is bound with, are you getting it? হ্যাঁ That is the gravitational potential energy. If Yes. you provide the same amount of kinetic, that is called the actually the binding energy. So same amount of equal amount of kinetic energy if you provide, then automatically the body will leave the force and it will remove from there. All right. Yes sir, yes sir. So basically you have to calculate the gravitational potential energy over there due to the masses, different masses. So that amount of kinetic energy you give it half mv square, and that minimum velocity is the escape velocity. Half mv square equals to that. স্যার পার্টিকেলটা সেন্টারে আছে, যেটা বের করছি সেন্টারে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরে নাও পার্টিকুলার মাসটা ধরো একটা স্মল এম মাস সেন্টারে আছে। Wait. স্যার আনসারটা কি এটাতে কোনো ডেফিনিট ভ্যালু থাকবে নাকি এটা এক্সপ্রেশনে আসবে? না না, মাস এক্সপ্রেশনে আসবে, মাস তো ক্যাপিটাল এম ফর্ম, হয়ে ক্যাপিটাল গেছে, জি বলবো? ফর্ম, আমার সাইড হয়ে গেছে। ফর্ম। আচ্ছা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, বাহ। কত হয়েছে? স্যার ইজ ইট হোল রুট ওভার? স্যার হোল রুট 8√2 GM/A। Bah, Yes, sir, এটাই brilliant. আমার You are এসছে, স্যার। brilliant, sir. Brilliant. I'm telling you simply. This was one of the very most conceptual problem. Brilliant, এটা তো because ইজি that ছিল, স্যার। indicates your theory concept. No, if your concept of the theory is correct, then only, na. That is very important part. The concept, because numerical would be done from the concept of theory. If you have the concept of theory, how escape velocity calculated, স্যার automatically you একটা can do আইআইটি it. প্রবলেম এসেছিল এসকেপ ভেলোসিটির উপর, ওটাকে নাকি সবাই হার্ড বলছে, ওটা ইজি ছিল কিন্তু স্যার। Hmm. লাইক আজ দুটো তো যেই প্ল্যানেটস এর মেন্স সেম আছে তো। ডেনসিটি আর এত রেডিয়াসটা এত রেশিওতে, তাহলে ফাইন্ড দ্য escape velocity of a planet who has the ও radius তো জাস্ট combined. রিপ্লেস করতে হবে। আজ তো যেই আছে। স্যার তাহলে আমাদের তো মাত্র 1 বছর বাকি রইল। হ্যাঁ, এবারে এই সপ্তাহ পুরোটাই যেই আছে।
Anyone else got it? Sir, 8 root 2 GM by A. Under root. Now you see the particle is placed at the center. At the center, 4 masses are placed at the 4 corners M, 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 and particle is placed at the midpoint. So that means this is your suppose A. Sorry, this is R suppose. So over here a small m mass is placed. So now the particle is bound small m with the gravitational potential energy. What is the gravitational potential energy? G. Actually that is the binding energy. So the gravitation U equals to actually minus. So binding energy is the opposite of that. Capital G, capital M, small m by R, small r, and 4 times. Is it okay? Yes or no? Now I have to find out the value of this side is A. So R value I have to find it out. So R square plus R square equals to A square. So R equals to what? A by root 2. Actually diagonal is root 2A, and so half of the diagonal root 2A by 2, that means A by root 2. So you can replace it over here. That means that is equals to 4 root 2 capital G, capital M, small m by A. Now this is equal to this much of kinetic energy I have to give it. So I have half m into v square. That velocity is escape velocity. That is equals to 4 root 2 capital G, capital M, small m by A. So small m getting cancelled. So v equals to under root of 8 root 2 capital G, capital M by A. Any problem? So this is the expression for escape. Problem, sir? Sir, okay, sir. Roop understood the concept, what I said. হ্যাঁ স্যার স্যার একবার দেখাও না See, I found out the gravitational potential energy. And that is the binding energy equal to the binding energy opposite sign. So with this energy the body is bound. Yes, sir. Now if you want to remove it, that means that amount of kinetic energy you have to provide it. Am I right, sir? Yes, sir. Next I'll give you write down a 10 kg mass, a 10 kg mass is hanging from one end of a vertical wire of length 1 meter and radius
Sir, is a mass is hanging from the vertical? A 10 kg mass is hanging from one end of a vertical wire of length 1 meter and radius 1 into 10 to the power minus 3 meter. Sir, 1 into 10 to the Then power minus 3 meter. 3 meter, yes. Then determine the length of the wire without the suspended mass. Then determine the length of the wire without the suspended mass. Given y equals to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Sir, last part बोलना. Determine the length of the wire without the suspended mass, and y equals to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, Young's Sir, modulus. G10 9.8. Take 10 now. Do it. Young's modulus का बोलोगे Young's modulus का? 2 into 10 to the power 11 SI unit. সকালে তোমাকে স্যুপ দেয়নি? Do it. Sir, done. Done. How much did you get? Sir, 6.2 into 10 to the power minus 3. No. Sir, 1.59 into 10 to the power minus 4. Array, your without mass length is more Okay. than after mass length. What is this? Okay, sir. Sir, 0.97. 0.97, okay.
Anyone অ্যাপ্রক্স else? করেছি স্যার, আমি অ্যাপ্রক্সিমেট করেছি স্যার, অনেক Take a বিশাল chest, ডিফারেন্স আসছিল Nihans. তো। Hmm. স্যার ওটা 9.87 বা এরকমই কিছু হবে। 9.87. উত্তর কি 9.97 মতো আসছে? 9.9 into what? এক মিনিট দাঁড়ান একটু। পাওয়ারটা তো তোমাকে বলতে হবে ঠিকঠাক। Now all of you, very important announcement from your next session. Your classes will be offline, means from April only. I'm waiting for your exams to complete. It will be at Taltola Library on Thursday 5:30. Okay, so settle yourself, other work, tuitions and all, because now we have to start with the offline classes at a stretch, because it's a high time now, because class 12 will be, because my target will be by November your syllabus has to be finished. Then December, January revision, then February you will have your joint exams. So as a result, by November, and that is possible only if we start with your offline classes actually, because in offline we can proceed much better way and with a speedy way, and you will have more chance to clarify your doubts. I can see each and every students what you people are doing. Suppose over here there is a network issues, that this, that, sometimes you are entering then leaving due to some reasons, and there are some other disturbances definitely are there from your side. WhatsApp, Facebook, this, that and all. Anyone else got it? You see, I have given you this sum in a different way. I স্যার did আমি not. অ্যাক্সিডেন্টলি 9.87 বলে দিয়েছিলাম, ওটা 0.98 I meant. Hi, your answer is 0.98. Yes. Sir, 0.98. That's okay. So that means actually what happens, the total elongation is given, sir, 1 into 10 to the power how much, 1 meter. Okay, so 1 meter, that means what is your elongation? So original length is suppose L, capital L, so elongation is what, 1 minus capital L. Am I right, sir? Just follow me. Roop understood? Rishi? স্যার এটা হয়নি Yes, স্যার। sir. So elongation will be how much then? Original length capital L. Okay, meter. So elongation will be what? 1 minus capital L. Is it okay? Yes, sir. Mass is your, because total length is 1 meter. That's why I have given. I have reverse view. Now y equals to what? Mg capital L by pi r square into small l. Small l means your how much?
elongation, that is 1 minus capital L. So from that you are getting an equation. R is also given, radius 1 10 to the power minus 3. Should do the cross multiplication, get the equations. Take G as 10 because the 10 kg mass. So that means force is what? mg, 10 into 10. So white So that means your y টা হচ্ছে 2 into 10 to the power 11. So দেখো ইকুয়েশনটা ভালো করে দেখো, 2 into 10 to the power 11, that is a y equals to mg capital L. That means 10 into capital L by pi. Pi into r is what? 1 into 10 to the power minus 3 whole square into small l. Small l means 1 minus capital L. Okay. So if you do the calculation, that means 2 into 10 to the power 11 equals to, you will get it 10 to the power minus 6, denominator 10 to the power minus 6 going up 10 to the power 6, and 10 to the power 2 already is there, 10 into 10. So 10 to the power 8 into capital L by pi into 1 minus capital L. Am I right, sir? Is it okay? That means L by 1 minus capital L equals to 2 into 10 to the power 11 into pi by 10 to the power 8. That means 2 pi into 10 to the power 3. Is it all right? So then if you take the reciprocal, or you can do any manner calculation, that is up to you, sir. Anyone having any doubt? So y এর ফর্মুলাটা একবার বলবেন? Y equals to what? From the beginning I'm going longitudinal stress by longitudinal strain. Am I right? হ্যাঁ স্যার। Stress is what? Force by area, cross section area. Force is what? You put the load, that means mg by cross section area pi r square. Yes sir. By longitudinal strain means change in length by original length, delta L by L bas. Okay sir, okay So sir. ultimately what you are getting, mg capital L by pi r square into delta L. Is it okay theory? Yes sir. ওকে স্যার। স্যার কয়েকদিন আগেই আমি এই মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ অফ সলিডটা জাস্ট পড়া শুরু করেছিলাম। আমি একটা জিনিস নোটিস করলাম, যদি একটা ওয়্যারের খুব হাই ডেন্সিটি থাকে তাহলে ওটাকে নর্মালি ঝুলিয়ে রাখলেও ওভার টাইম ওটা ইলংগেশন দেখা যাবে স্যার। Okay, so next we'll continue from here. Slowly we are moving on the. স্যার লাইভ Yes sir. টাইমে আমাদের জন্য একটা অনলাইন সেশন হতে পারে? আমি একটু দূরে থাকি। অনলাইন ওরকম করবো না তোমাদেরকে, লাইভ ক্লাস তো যেরকম হবেই, অনলাইন একটা ক্লাস দেব জাস্ট রিভিশনের জন্য ওই পার্টগুলো মাসে, বুঝতে পেরেছো? স্যার বলছি স্যার একবার বলবেন এই ফিজিক্যাল ক্লাসটার ব্যাপারে? Physical class Thursday 5:30 after the exams, means from the first week of April, because I have to start the class 12 syllabus as early as possible to finish it up. By Sir? November I have to finish it up. স্যার বলছি যে ক্লাসটা কি আপনার থার্সডেতে হবে? কারণ আর্লিয়ার ইউ টোল্ড দ্যাট 2 days there were. না এখন আর এই লকডাউন এইসবের জন্য আর ইয়ে করছি না। ওকে স্যার। So Thursday 5:30 তালতলা লাইব্রেরি। স্যার আমি আর 5:30 নতুন কাউকে নিচ্ছিও না। 5:30 to 7:30। ওকে স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো কটা থেকে স্যার? ওকে 5:30 to 7:30 ইভিনিং। স্যার ওটা আগে করা যাবে না একটু? না আগে হবে না, কারণ তোমার বাড়িটারই যাবে, স্কুল ডিফারেন্ট টাইমে আছে, ঠিক আছে? আরাম করে ঠিকঠাক ভাবে খেয়ে দে, রেস্ট নিয়ে তারপরে আসবে। না তাহলে আমাকে স্কুল থেকে বাড়ি আসবে, আবার স্কুলে যেতে হবে। না ওটা তোমাদের স্কুল তো অনেক আগে ছুটি হয়ে যায় না, ও পারবে না, কারণ আমার স্কুলে ছুটি হয় 3:30-র সময়। শুধু ওয়েট করে তোমার ওয়েস্টেজ হয়ে যাবে টাইমটা অনেকটা, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা স্যার। আন্ডারস্টুড? আচ্ছা, Because your school to gets over by 1:20 or something like that, না 1:30? হ্যাঁ স্যার। তাহলে 1:30, তারপরে আমার শুরু শেষ হতে হতে প্রায় অলমোস্ট 3:30, তাহলে you have to wait for so long, না? বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা কোথায়? Then you will also get tired, exhausted, তারপরে না খেয়ে দুপুরে লাঞ্চ না হয়ে, then it will be very difficult to do the 2 hours at a stretch actually for you. You'll feel sleepy and all. বাড়ি যাবে, ভালো করে রেস্ট নেবে, খাওয়া দাওয়া করবে, have nice bath and then come back.
ওকে স্যার। Okay. Bye bye. Take care. Stay safe. Bye, sir. Bye bye. বাই স্যার।